Shabbat Shalom, everyone. Great to have you with us, whether you are here physically in the sanctuary or joining us remotely from home. You are in for a treat. We are saddened that Cantor Curlin is continuing to have a wonderful vacation, but he's not here. And yet, we're in for a real treat because Sharon Mossman and Craig Weinstein are going to be leading us tonight. Sharon's going to be doing Kabbalat Shabbat. So if you'll open up your Sidurim, we're going to start with L'chuna Ranana on page 11. L'chuna Ranana, Ranana, L'Adonai Nariya, Nariya, L'tzur Yishenu. L'chuna Ranana, Ranana, L'Adonai Nariya, Nariya, L'tzur Yishenu. Nekadma fanav, nekadma fanav, nekadma fanav b'toda. Bizmirot, bizmirot, nariyalo. Bizmirot, bizmirot, nariyalo. Kiel gadol Adonai. Arbaim shana kut bedor ve'omar al to'ed levavchem v'chem lo yadu derachai asher nishbati be'api im yavo'u el menuchati. Shir L'Adonai Shir Chadash, page 13. Shiru l'Adonai shir chadash, shiru l'Adonai kol ha'aretz, shiru l'Adonai baruch shemo. Basru miyom leyom Yeshuato, sapru v'goyim kevodo, bechol ha'amim nifliotav, ki gadol Adonai, umhulal me'od, norahu, al kol Elohim, yai lai lai. La 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 ya la 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 ya la 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 ya la la ya la la ya la 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 ya la 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 ya la la ya la la ya la 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 ya la 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 la. Yismachu hashamayim v'tagel haaretz, yiram hayam umlo, ya'alo shadai v'chol asher bo, az yirananu al kol atzei ya'ar, lifnei Adonai kiva, ki lifba b'shbot haaretz, yishbot tevel b'tzedek ve'amim be'amunato. Page 15. Adonai malach tagel haaretz, yismachu iyim rabim. Ohave Adonai sinu ra, shomer nafshot chasidav, miyad rishayim yatzilem, or zaru latzadik l'rishalev simcha, simchu tzadikim ba'Adonai v'hodu, l'zecher kadsho. Or Shir L'Adonai Shir Chadash, page 17. Shiru l'Adonai shir chadash ki, no, shiru l'Adonai. Shiru l'Adonai shir chadash ki niflaot asah. Hoshia lo yemino uzro kodsho. Ayai hodia Adonai Yeshuato. Le'enei hagoyim gilat tzidkato. Zachar chasto ve'emunato. Leveit Yisrael, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la.
לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. We're on page 19. אדוני מלך ירכזו עמים, יושב ברובים תנות הארץ. אדוני בציון. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קדשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קדשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. Please rise, Mizmor LaDavid, page 21. 1 second, I need some water. Okay. Mizmor LaDavid, Havu l'Adonai b'nei Elim, Havu l'Adonai kavod va'oz, Havu l'Adonai kevod shemo, Ishtachavu l'Adonai b'chadra kodesh, Kol Adonai al hamayim el hakavod irim, Adonai al mayim rabim, Kol Adonai b'koach, Kol Adonai b'hadar, Kol Adonai shover arazim, Vayishaber Adonai et halzei halvanon, Vayarkidem kemo egel Levanon, V'hisiryon kemo ven re'emim. Kol Adonai chotzei lavot esh, Kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yecholel ayalot, vayechesov yeharot, uvechelo kulo omer kavod, kulo omer kavod, Adonai lamabul yashav, Vayeshev Adonai melech leolam, Adonai os le'amo yitain, Adonai yevarech et amo v'shalom. Please be seated. We continue to Chadodi, page 21. Lechadodi likrat kala, P'nei Shabbat nekabela, Lechadodi likrat kala, P'nei Shabbat nekabela. Shamor v'zachor b'dibur echad, Ishmiyanu elam yuchad, Adonai echad, U'shemo echad, L'shemo tiferet u'tetila. Lechadodi likrat kala, P'nei Shabbat nekabela, Lechadodi likrat kala, P'nei Shabbat nekabela. Likrat Shabbat lechu v'nelcha, ki mekor habaracha, me'rosh mikedem nesucha, sof ma'aseh b'machshava tila. Lechadodi likrat kala, P'nei Shabbat nekabela, Lechadodi likrat kala, P'nei Shabbat nekabela. Mikdash melech hir melucha, kumitzei mitoch hafecha,
רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. הנערי מעפר קומי, לישי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקמי, מה תשתוכחי, ומה תהמי בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר עתילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. והיו משיסה שועשייך ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמשוש חתנה הכלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תעריצי, על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום, עטרת פעלה גם בשמחה, ובצהלה תוך אמוני, עם סגולה בואי הלאה, בואי הלאה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Please be seated. We continue Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, page 27. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון וכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. 10 lines from the top.
Okay, Rabbi Rosenbaum, you want to start hallelujahs? Hallelujahs. Magadlu. It's a thing. Come on, guys. Magadlu. Masechaya. Meodam kumachavotecha. Magadlu. Masechaya. Me'oram kumachavotecha. Hallelujah. I love that song. I'm sorry I had to do it. I even wrote it down on a note saying, don't forget page 27, 10 lines down. Tamar yifrach ke'erez balvanon yizkeh shetulim beveit Adonai b'chatzrot Eloheinu yafrichu o jenuvim b'seva Shenim verananim yiyu lehagid ki yashar Adonai tzuri velo avlatabo. Page 29. Mikolot mayim Mayim rabim, adirim, adirim, mishberei yam, adir bamarom, adir bamarom, adir bamarom, Adonai. Edotecha nemnu meod, leveitcha nava kodesh, Adonai leorech yamim. Warner's Kaddish, page 30. Yitkadal v'yitkadash shemei rabba, yalma divrach yute v'yamlich malchute, v'chayechon uv'yomechon, v'chayedecho beit Yisrael, Ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehi shmei rabba mevorach leolam ulamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudisha richu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata. Da'amiran bi'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Yasher koach, Sharon. We rise for the Baruch Hu, page 39. Baruch Hu Adonai Chamevorach. Baruch Adonai Hamvorach, Leolam Vaed. Baruch Adonai Chamevorach, Leolam Vaed. Please be seated. Baruch Adonai. El Chai V'Kayam, Tamid Yimloch Aleinu Le'olam Vaed. Baruch Atah Adonai, Amari V'Aravim. Amen. Ahavat Olam, page 40. Ahavat Olam, Beit Yisrael, Amcha. Torah u'mitzvot, chukim mishpatim, otanu lemadeta. Al ken Adonai Eloheinu, Shovenu Kumenu,
נשיח ברכך, ונשמעת בדברי תורתך, ומצוותיך, לעולם, לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ואורך ימינו, ובהם נגד ימם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. אמן. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, v'chol levacha, v'chol nafshecha, v'chol meodecha, v'hayu hadrarim ha'ele, asher nochi metavecha, hayom al levavecha, Vishinantam levanecha v'dibarta bam v'shivtecha v'techa v'levtecha b'derech v'shavtecha v'chumecha v'shartam leot al yodecha v'hayilu totofot b'ninecha uvtavtam amizuzot v'techa uv'yisharecha. Adonai Elechem Emet. Page 43. Emet v'imuna kol zod v'kayam v'kayam aleinu. Ki hu Adonai Eloheinu v'yein v'ein zulato. Va'anachnu Yisrael amo. Va'anachnu Yisrael amo. Va'anachnu Yisrael amo. Page 44. U'malchuto b'ratzon kivlo aleihem. Moshe v'nei Yisrael lechanu shira b'simcha rabba v'yamru kulam. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi chamocha nedar b'kodesh nora tehilot, o seifele, nora tehilot, o seifele. Malchutecha rubanecha, bokei yam lifnei Moshe, ze'eli anu v'yamru, Adonai yimloch le'olam va'ed. V'ne'emar kifadana et Yaakov, igilo miyad hazak mimenu, baruch atah Adonai, kol Yisrael. Amen. Hashkiveinu. Shmor seitenu, v'inu l'chaim l'shalom, yata v'yad olam, ufros aleinu sukat shlomecha, baruch atah Adonai, haparei sukat shalom aleinu ve'akol amo Yisrael, ve'al Yerushalayim. Amen. Please rise for V'shamru, page 46. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, ושמרו
B'nei Yisrael et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. יקדל ויקדש שמי רבה. Amen. ויעמד ירחרותי וימלך מלכותי בחייכון ויומכון וחיי כל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לעלמיה יתברך. יתברך וישתבח, יתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירם ויאמה, ויאמרו אמן. We continue silently with the Amidah, which begins on page 47. We remain standing for Mein Sheva, page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה ואלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם,
כי בם רצה להניח להם לפן הנבוד וירא ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד מעון הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברא שביעי, ומניח קדושה לעמנו שני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו רצנו ומחלקתנו, קדשנו במצוותיך ותמלכנו בתורתך, סעבנו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעודך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, ואנוכו בישראל מקדש שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. יקדש ויקדש שמי רבה. Amen. בימה דירך ירתה, בימלך מלכותה, בחייכון ומייכון, חיי דרכו ויצרו, בגלל הזמן קריב ימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם מעלמיה יתברך. יתברך וישתבח, יתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתתואר ויתהלל ויתהלל, שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה וישורתה, תשבחתה ונחמתה, דמירם בימה ויאמרו. Amen. תקבל סולתכון לכל דרך ישראל, קדמי ושמיה ויאמרו. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו והכל ישראל ויאמרו. Amen. עושה שלום ממרמיו, הוא יעשה שלום עלינו והכל ישראל ויאמרו. אמן. Amen. Please be seated. Shabbat Shalom. Unless you can play baseball, you'll never be a rabbi in America. It's a famous quote of Dr. Solomon Schechter, the first president and chancellor of the Jewish Theological Seminary of America. What was remarkable about this quote is the fact that Dr. Schechter was not born in this country. He was not raised in this country. And yet he recognized the importance of baseball. And when I heard the late Rabbi Sidney Greenberg, who was at that time associate chancellor of the seminary, and before that, a rabbi emeritus of Har Zion Temple, when I heard him say that the very first Shabbat that I spent at the seminary, my first year of rabbinical student, I took Dr. Schachter's words to heart. And I made sure that if I wasn't playing baseball, I was playing softball. So I played for the Har Zion Temple men's softball team. And I played for the Congregation Beth Israel men's softball team. And I always got put in right field where I could do no harm. But then I remembered all the great Yankees, the great hitters who got relegated to right field. Roger Maris, Paul O'Neill. I mean, the list goes on and on and on. So I felt sort of redeemed that I was playing in right field, one of an illustrious group of right fielders. And yet my hitting really wasn't that great. But Dr. Schachter's point was important because
You could know all the Talmud in the world, you could know all the Midrash in the world, you could know all the Halakha in the world. But if you didn't understand one of the most important cultural aspects of America, how could you be an effective, certainly effective, pulpit rabbi? This week, there was a lot of baseball being played. And I'm not talking about professionally. I'm talking about baseball being played in the Olympics. And there was a team that was playing in two very important games this week. And unfortunately, they lost both of them. The first in extra innings by a run. Earlier today, they lost really big, 8-1. That team was the Olympic men's baseball team of the state of Israel. And they lost today 8-1 to the Olympic men's team of the United States of America. I want to share a little interesting sociological, anthropological phenomenon. Before that first game, every Jew I knew who was on social media was saying, let's go Israel. And then after the game, and there were people who were looking forward to today's game, in particular, rabbinic friends of mine, I asked the question, I was really interested. So who do you want to win on Friday? These were all American rabbis. Who are you rooting for on Friday? And it was interesting how long it took for them to answer. And I knew that was going to be the case. And to a T, they all said, Israel. Which raised a really interesting question in my mind, which led me to ask myself, and I'll ask you, are you an American Jew, or are you a Jewish American? Now, this question was actually asked a long time ago, relatively speaking, by one of this country's most important jurists. Have you ever heard of Brandeis University? Anybody here an alum of Brandeis University? So, Faye, you've heard of it? Anybody have children that went to Brandeis? Thank you, Barbara. So why is Brandeis University called Brandeis University? It's named after Louis Brandeis, who was an associate justice of the Supreme Court between 1916 and 1939. He was so renowned as a jurist that even an anti-Semite like Woodrow Wilson could not pass up nominating him to the Supreme Court. And it was Louis Brandeis who actually sort of came up with the whole concept of the right to privacy. But Brandeis University isn't named after Louis Brandeis just because he was a famed jurist and one of the very few at the time, American Jews, Jewish Americans, to ever serve on the court. The university was named after him because everyone recognized how important a leader Louis Brandeis was of the American Jewish community. And the fact that he was a leader among leaders of American Zionism. He was a passionate Zionist. His Zionism was as strong as was his Americanism. The year before he was appointed to the court, he gave a very famous speech. And what he said at that speech, he wasn't just saying for the consumption of
the Reform rabbi sitting in front of him. He was saying it really to all Jews living in America. And the title of his address was The Jewish Problem, How to Solve It. He said many, many important things in this speech. But this, I think, is the most important thing he said. Let no American imagine that Zionism is inconsistent with patriotism. Multiple loyalties are objectionable only if they are inconsistent. A man is a better citizen of the United States for being also a loyal citizen of his state and of his city, and for being loyal to his college. Every American Jew who aids in advancing the Jewish settlement in Palestine, though he feels that neither he nor his descendants will ever live there, will likewise be a better man and a better American for doing so. What was Louis Brandeis saying? That being a good Zionist makes one a good American. At this time, the Reform rabbinate in America was anti-Zionist. And he thought it was important for them to hear his thesis. But his words were also, as I said, for the consumption of all American Jews. To be a good American, be a good Zionist. One complements the other. We live at a time when there is such rancor, such ambivalence, even antagonism related to the concept of Zionism. In some places, Zionism is a dirty word. But if we hear the words of Louis Brandeis, we should really appreciate what he's saying. There's no conflict between believing in Jewish nationalism, believing in the right for the Jewish people to have our own homeland in our ancestral homeland, with being patriotic and loyal to the country in which we live. Are you an American Jew, or are you a Jewish American? I'll let each of you answer that for yourselves. I think there are some more baseball games to be played. And I hope that if you're watching them, you'll root for the baseball team that represents our country, and you'll root for the baseball team that represents the state of Israel. May they both, from here on out, be victorious. Shabbat Shalom. Baruch Tiyah. Craig is going to lead us in Kiddush on page 55. Please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
Asher kishanu v'mitzvotav v'ratzavanu, v'shabbat kodsho b'yava uvratzon hinchilanu, zikaron lemase bereshit, ki hu yom techila lemikroe kodesh, zecher letziat mitzrayim, ki vanu v'charta, V'otanu kidashta mikomim v'shabbat kodshecha b'yahava uvratzon hinchaltanu baruch atah Adonai mekadesh hashabbat. Amen. L'chaim. A little oaky, but it's okay. Please turn the page for Aleinu, page 56. Aleinu l'shabeach ladon hakol, latekedu la leotzer breshit, shelo asanu kiyei abratzot, velo samanu kishpachot adama, shelo sam chalkinu kahem, vegor aleinu kechol hamanam. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נטש שמיים ויוצר הארץ, ומשה מקרוב בשמיים ממעל, ושכינתו זו, מגבי מרומי. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת ים, והושבת אל לבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, והארץ מתחת, אין עוד. אוקיי, נקווה נכון. כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר בחיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, In the coming week, we will observe the following yurtzites: Dr. Shelby Bunin, Ann Fink, Yerachmiel Friedman, Emmanuel Gelb, Benzion Kibrick, Mark Litt, Bell Milstein, George Rosenfeld, Stanley Adler, Joseph Jaffe, Bell Satz, Beatrice Kovner, Ella Glantz, Abraham Greenbaum, Ruth Coburn, Betty Okrent, Charles Permut, Blanche Solkin, Samuel Teichman, Mildred Tepper, Jack Verschler, Ruth Allen, David Apple, Gucha Gubarek, Hyman Lewis, Stanley Strobel, Daisy Bennett, Toba Goldbard, Larry Hornstein, Marie Hunsicker, Mel Jacobs, Rosalie Mendelson, Alexander Scherzwetsky, Nathan Blasberg, Pamela Pahutsky, Max Roth, Rachel Solomon, Herman Kritzer, Howard Joshua Levinson, Adolf Michael, Barry Ordell, Walter Schoenfeld. And we also will observe the yahrzeit of Lieutenant Colonel of the United States Army, Morris Nathan Liebman, who entered service from New York, New York. He was killed in action on August 6, 1918, and is buried in the Flanders Field American Cemetery in Belgium. He was decorated with the Belgian Croix de Guerre.
When we say Kaddish for Colonel Liebman, we say Kaddish for all service personnel who were killed in action or who went missing in action and who have a yortzeit this week. Mourners Kaddish, page 58. Kadal v'yit kadash shemei rabbah. Amen. V'alma divra kirutei v'amlich malchutei. V'chayechon u'v'yomechon u'v'chayedechol Beit Yisrael. Ba'agala u'izman kariv v'imru amen. Amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam u'v'mei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudisha rechu. Le'elah min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata. Da'amiran bi'alma v'imru amen. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Se shalom b'mromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. I'd like to thank Sharon Craig for leading services this evening in place of Cantor Curlin, who will be here. We'll be coming back this week. Next week, he and I are going to be joined on the Bima by one Aaron Packer, who's going to be celebrating his bar mitzvah on Sunday of next week, and he'll be leading parts of our service next Friday night. Just another reminder that we have a pop-up blood center on Wednesday, August 4th between 10 a.m. and 5 p.m., Thursday, August 5th on 10 a.m. to 5 p.m. Please be sure to go online at our website or check your e-call for information about registering. Fill a backpack for Leshai elementary kids in need. You can drop your backpack off in the lower foyer bin between now and August 22nd. There'll be a drive-by where you can also drop it off Friday, August 20th and Sunday, August 22nd between 1 and 2 p.m. And please help to drive the Bima, which is, as you know, an HNT tradition. Your help is needed. We're going to be doing this on Sunday, August 29th, 10 a.m. Please only volunteer if you are vaccinated. If you're in the sanctuary, when you leave, please remember to keep your masks on, bring whatever siddur you brought with you, and put it back on the table. We're going to conclude with Yigdal on page 62. Yigdal himchai v'yishtabach Nitzavin et el mitziuto echad v'in yachid kehichudo Ne'lam v'gam mitzof le'achduto Elo temut ha'guf v'yeino guf No'achoch elav kedushato Kaman l'chol davar asher nivra Rishon rein reshit l'reshito Hino adon olam v'chol notzar Yoreg gedulato umalchuto shefa nevuato netano elan shesegulato v'tifarto l'kam b'Yisrael k'Moshe od nabiu mabit et temunato Torat met Natan le'amoel al yan nevio ne'man beito yalach elifael v'lo yarmir dato Le'olamim lezulato sefor yodea sitarenu Mabit lasof davar bekad mato Gamel ish chesed kemifar lo Naten l'rashevra kerishato Yishlach l'ket yamim meshichenu Lifnot ma'chai keket yeshuato Metim yachael berov chasto Baruch adei ad shem tehilato Metim yachael berov chasto Baruch adei ad shem tehilato Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom. Remember, services tomorrow morning at 10 a.m. Yeah, sure calls. Yeah.